All right, welcome everyone to this week's Gym Street live webinar for our Korean community. 네, 여러분 한국 웨비나에 오신 여러분들을 환영합니다. So as you can see here on our title slide, it's again time this week for another update webinar to keep you up to date about the most recent changes and what's going on here at Gym Street. 네, 그러면 짐스트리트에 있는 새로운 또 업데이트 소식에 관하여 오늘 저희가 말씀드리려고 하는데요. So the first thing we would like to briefly show you is our most recent live event that we had here on the last weekend on the 6th of May here in Switzerland. 지난 5월 6일 저희가 스위스에서 행사가 있었습니다. So as you can see here, our CEO Frank was there, our advisor Claudio, as well as our marketing officer David. 지금 여러분께서 보신 바와 마찬가지로 해당 행사장에는 프랭크 씨, 저희 CEO이신 프랭크 씨와 더불어서 많은 CEO분들께서 자리에 함께 해주셨습니다. And we also had as a special guest this time Jürgen Powell, our mindset coach, who was also there on stage. 그리고 저희의 특별한 게스트죠. 저희의 마인드 코칭을 해주시는 요긴 파월 씨께서도 자리에 함께 해주셨습니다. And overall, we received very positive feedback from the community. And like we have been over in the Philippines and in Japan, of course, it's also planned to come visit you in Korea again soon this year. 네, 이번 행사를 통해서 정말 좋은 긍정적인 피드백을 많이 받았고요. 저희가 이어 더불어서 앞으로 있을 또 필리핀에서 그리고 한국에서의 행사 또한 있습니다. So here are just a few impressions. Please mind us for the low picture quality. These pictures were taken actually from a mobile phone. 네, 현재 보시는 이 사진은 좀 화질이 저화질이긴 합니다. 휴대폰으로 찍은 사진이어서 저화질이긴 하지만 여러분께서 분명히 보실 수 있습니다. So we had close to 50 participants. Here you can see our CEO Frank on stage talking to the community about land and miners. 네, 지금 보신 바와 마찬가지로 약 50여 명의 참석자분들께서 함께 해주셨고요. 지금 현재 토지 석부에 관해서 프레젠테이션 하고 있는 모습입니다. So, and here we have Dave, the marketing officer, talking about the Cash FT card, and then Jürgen, our mindset coach, who talked about, mindset, of course, at the end to share some positive vibes with our community that way. 네, 그리고 좌측에 보시면은 현재 마케팅 부서에서 일하고 계신 관계자분께서 캐시FT 관해서 프레젠테이션을 하고 있는 모습입니다. So it was very well received, and we expect quite some growth also over here in the European market, starting with Switzerland. 그리고 스위스를 시작으로 해서 지금 유럽에서의 커뮤니티 또한 계속 성장할 기세가 보입니다. Now, speaking of growth, another recent update that we've shared with you here just yesterday and on Sunday is our new partnership with Bitmart Exchange, where Gymnet will be listed this week. 이번 주에 저희도 새로운 파트너사인 비트마트가 이제 거래소에 비트마트 거래소에 상장이 되었습니다. So deposits are already active. If you are an active user of Bitmart, or maybe you would like to sign up an account there, you can start making deposits. And is it tomorrow, the 10th? That's embarrassing. I think it's tomorrow. On the 10th of May, the official trading will start with Gymnet and USDT trading pair. 네, 그리고 최근에 상장이 되어서요. 이미 예치는 가능한 상태고요. 그리고 내일 오전 9시, 유럽 시간 9시부터 공식적인 거래가 시작됩니다. 그래서 집내 토큰과 그리고 BUSD 간의, UTD 간의 이런 거래가 시작이 됩니다. And then right here, just to show you, there's Bitmart's official listing entry for their community about our Gymnet token listing to be traded on their exchange.
그리고 비트마트의 공식 웹 홈페이지에 보시면 집내 토큰의 리스트가 되었다는 것을 확인하실 수 있습니다. All right, so let's bring that back here and move on with the presentation. Now, what we would like to talk again about today is our new super bundles that we launched last week. 그리고 지난주에 저희가 출시를 했죠. 바로 새로운 슈퍼번들 구성에 대해서 오늘 말씀드리려고 합니다. Now, if you are attending these webinars on a regular basis, you know that we have announced this quite in advance, that the super bundles would be changed such that there is now more land parcels and fewer miners included in the super bundles, but they still have the same value as before. 네, 여러분들 가운데서 정기적으로 꾸준히 저희의 정기 웨비나에 참석하신 분들이라면 이미 아시겠지만 저희의 번들의 구성이 새롭게 변화가 되었습니다. 이 새로운 구성을 통해서 더 많은 토지가 생기게 되어 더 많은 토지와 그리고 보다 더 적은 채굴자의 로의 구성이 새로 개편이 되었는데요. 하지만 그것의 가격은 변함이 없습니다. And also due to community request, also larger super bundles were added that are now available for you to get even more landed miners in one or at one shot. 그리고 뿐만 아니라 보다 더 커진 그 최고 구성의 번들이 생겼기 때문에요. 한 번의 번들 구매로 인해서 더 많은 토지와 채굴자를 구매할 수 있게 되었습니다. So here is just a screenshot of the new large super bundles that you can see down here. 네, 지금 사진을 통해서 프레젠테이션을 통해서 보실 수 있다시피 보다 더 커진 규모의 번들의 구성들에 대해서 이렇게 확인하실 수 있습니다. And as you can also see, we have applied some changes in the way how we present these super bundles, showing you the actual value that you're getting and the price that you only pay for this value that's included. 그리고 저희가 이 대시보드상에 나타나는 이 번들의 이런 디자인을 약간의 변화를 주었는데요. 바로 좌측 상단에 보시면 이 번들마다 원래 가격이 나오고요. 그러니까 원래 해당 개수만큼의 토지 소포와 채굴자 그리고 업그레이드권을 구매할 경우에 개별로 구매할 경우에 가격과 그 밑에 하단에 보시면 번들로 구매할 경우에 보다 더 훨씬 더 저렴해진 가격을 둘 다 동시에 확인하실 수 있습니다. And besides, as you know, that you get the respective rank unlocked in the affiliate system if you are purchasing a super bundle as a new member. 그리고 여기서 만약에 신규 회원으로서 해당 번들을 구매를 하실 경우에 제휴 시스템에서 어떠한 랭킹에 도달하실 수 있는지 또한 보실 수 있습니다. We have also increased the global line shares and you get some benefits for the leadership incentives. 그리고 이와 더불어서 글로벌 라인 쉐어의 추가적인 개수와 얻게 되는 개수와 그리고 리더십 인센티브, 어떠한 혜택을 리더십 인센티브로서 받을 수 있는지 또한 나와 있습니다. So regarding this benefit, what it means is that if you purchase one of these large super bundles, you can skip the partner qualification that you would usually have to meet in order to reach these leadership incentives. 네, 여기서 말하는 이 리더십 인센티브로에 대한 이 혜택이라 하면요, 해당 번들을 구매할 경우에는 원래 예를 들어서 가운데 보시는 슈퍼 번들을 보시면 플래티넘 핀을 달성할 수 있다고 나오는데요. 원래 플래티넘 달성을 위해서 필요했던 자격 요건이었던 파트너의 그 조건을 스킵한 채로 바로 플래티넘 핀을 달성하게 되고 그로 인한 그에 대한 보상을 얻을 수 있음을 의미합니다. And now there's another very important thing that we need to talk about here now, which is the parcel price index. 그리고 이와 더불어서 저희가 또 중요한 부분이 있는데요. 그것은 바로 가격 인덱스에 관한 것입니다. Now, as you know, every time we reach these milestones of 10, 25, 50%, and so on, the price will automatically go up. 네, 여기 가격 인덱스를 보시면요. 가격 지수를 보면 매 순간 정해진 어떤 일정 퍼센티지, 그러니까 토지 속보 판매 비율이 달성이 될 때마다
자동적으로 토지 소포의 기본 가격은 상승하게 됩니다. So currently, the included land parcels here in these super bundles are still valued at $116, but as you can see, we are very close to the 25% milestones, which means that the price for the land parcel is soon going to go up from 116 to 144. 네, 지금 좌측 상단의 그래프를 보시면요. 가격이 현재 $116이지만 25% 달성이 달성을 눈앞에 두고 있는 상태입니다. 그렇기 때문에 곧 있으면은 25%가 달성이 되게 되고요. 그렇게 되면은 기본 토지 소포의 가격이 $116에서 $144로 올라가게 됩니다. In fact, you can see here to the right that only 1,643 land parcels are still available for $116 before we reach 25%. 네, 그래서 현재 보시면 다음 가격 변경까지 오직 1,643개의 소포만이 남아 있습니다. So if you look right here at the extra large super bundle, where there are 2,500 land parcels included right here, it means that if only one person were to purchase this one, it would already exceed the remaining land parcels that are still available at the value of 116. 그렇기 때문에 예를 들어서 가장 큰 규모인 큰 대형 번들은 R22XXL을 한 사람이 만약에 하나의 해당 번들을 구매하게 되면요. 이미 그 자체로 1643개 소포를 보다 더 많은 것을 구성 안에 하고 있기 때문에 이것으로 인해서 가격 인덱스는 변화가 되겠습니다. Now, once the 25% milestone is reached, we will have to readjust the land parcels and miners included in these bundles again in order to fit the price. 네, 그렇게 되면은 해당 모든 슈퍼본들 구성의 가격 또한 다시 재조정됨에 따라 더 상승하게 될 것입니다. So right now in the XXL example, you can see that out of these 2,500 land parcels that are excluded, 1,643 are valued at $116, and the remainder is already valued at $144. That's why every time you come back to the dashboard, you will recognize that the value and the price of this XXL R22 Super Bundle is changing. 네, 그래서 가장 큰 대형 번들인 R22XX 같은 경우에 2,500개 토지 소포인데요. 다음 가격 변동까지 남아있는 소포가 1,643개이기 때문에 1,643개 소포는 $116로 측정이 되지만 그 나머진 버터는 벌써 가격이 변동이 되게 됩니다. So this is a very important fact for you to understand that due to this parcel price index, you know for sure that the value of your virtual land here in the first financial district in the metaverse is going to go up. That's guaranteed. However, now is still the chance to get it at the best possible price. 네, 그렇기 때문에 저의 이 메타버스는 성장하고 있고 성장이 될 것이라는 것에는 변함이 없습니다. 그렇기 때문에 여러분께 중요한 것은 여러분께서 현재 이 기회를 최고의 보다 더 나은 가격으로 구매할 수 있는 이 기회를 놓치지 말았으면 하는 것입니다. Other than that, as we've also announced previously, with the last promotion that has ended at the end of April, we do not plan to launch or start a similar discount promotion anytime soon again. 저희가 마지막 프로모션이 4월 말 일자로 해서 마치게 되었는데요. 저희가 현 시점에서는 해당 기존의 프로모션과 같은 할인 혜택을 주는 이런 프로모션을 현재 계획하고 있는 것이 없습니다. Right? So with that said, it's for you, if you still want to grab the highest, possible value for the best possible price, now is your chance
before these are going to be readjusted according to the next price that's going to come. 네, 그렇기 때문에 현재 상황에서 여러분께서 보다 더 이런 가격에 있어서의 보다 더 나은 혜택을 누릴 수 있는 마지막 기회라고 할 수가 있습니다. 다음 가격 인덱스인 144달러로 가기 전에 이 시점이 말입니다. And now we want to speak about yet another topic, which is the buy and burn mechanism to help you understand the power and also its long-term perspective regarding the price of the Gymnet token. 그 다음으로 제가 이야기 드리고 싶은 주제는요, 바로 구매 소각 메커니즘인데요. 이것은 장기적인 관점에서의 안정화와 집내 토큰 가격의 안정화와 상승을 위한 메커니즘이라고 할 수 있습니다. Now, as you know, we have many automatic buy and burn mechanisms included. For example, whenever someone buys virtual land parcels or miners or super bundles, where they are combined to get more value at a better price, we use a percentage of your purchase amount to fuel the buy and burn mechanism, which helps to stabilize the price of the Gymnet token. 저희는 이런 메커니즘을 위한 여러 가지 자동화 시스템을 포함을 시켰는데요. 그 중에 예시가 바로 누군가 만약에 집넷 토지 소포를 구매하거나 어떤 NFT, 어떤 채굴자라든지 이런 모든 구매를 하게 될 때마다 그 부분의 일정 퍼센티지가 바로 이 구매기 소각 소각 메커니즘에 의해서 태워지게 되고 그것은 결론적으로 집넷 토큰 가격의 안정화를 위해서 사용이 된다는 것입니다. So let's dive a little bit deeper into what we actually want to convey with this chart right here, with this picture and all these red and green arrows. 네, 현재 이 그래프를 보시면 이런 것을 확인하실 수 있습니다. So as you can see, or just again for your understanding, first of all, we have the liquidity pool, right? That's made up of Gymnet and BNB or BUSD to form the trading pair. 그에 대한 여러분들의 이해를 돕기 위해서 말씀드리자면 어떠한 거래를 할 때만 예를 들어서 집넷 토큰과 BUSD 간의 이런 거래라든지 이런 교환 이루어질 때마다 거래 수수료가 발생이 됩니다. And as is the case with any asset out there, also with Gymnet, you have supply and demand that form the price. 이런 구매, 거래 간의 예를 들면 수요와 공급 간의 이런 거래를 통한 이런 거래를 통해서 이런 메커니즘이 사용이 되는 것입니다. And if supply is higher than the demand, usually the price has to come down in order for supply and demand to meet at a level, where both parties will want to make an exchange. And this is how prices are formed. 네, 공급이 많아지게 되면요, 가격은 당연히 이렇게 줄어들게 되는데요. 수요가 또 증가함에 따라 이 공급과 수요가 만나는 지점이 생기게 되고 그곳에서 어떠한 안정화가 이루어지는 것입니다. On the contrary, if you have less supply and higher demand, what usually happens is that the price has to go up because those who will want the asset will be willing to pay a higher price in order to get it, meaning that the price will go up to meet the lower supply, which results, in higher prices. 반대로 공급이 줄어들게 되고 공급이 상대적으로 수요가 증가하게 되면요, 그것에 따라서 보다 더 비싼 가격에 기꺼이 구매를 하게 되는 이런 수요자들이 증가하게 됨에 따라서 가격이 올라가게 됩니다. Now, while supply and demand are on the free market, usually are made up, of the market participants themselves. Like you and I, we meet at the exchange, to trade Gymnet against BNB, for example, and that's how prices are formed. 네, 이러한 것은 자유시장 내에서는 자유시장에 참여하는 모든 일련의 개인들에 의해서 자동적으로 이렇게 자연스럽게 발생되는
수요와 공급 간의 차이에 의한 가격의 상승과 이런 하락, 그리고 그것을 통한 어떤 안정화를 의미하는 것입니다. Now, with the buy and burn mechanism, we have yet another variable available to our advantage to not only help stabilize the price, but in the long run, also, it's almost guaranteed that it has to go up. And now let's have a look at why this is the case. 저희의 이런 구매 소각 시스템 메커니즘은요, 단순한 이런 집내 토큰 가격을 안정화에 도움할 뿐만 아니라 그것을 넘어서서 장기적인 관점에서의 집내 토큰의 가격 상승을 거의 보장시켜 준다는 것을 의미하는데요. 왜 그것이 가능한지에 대해서 말씀드리겠습니다. So as we can see here in this example, we usually have a certain amount of sell pressure, meaning people selling their Gymnet rewards on the exchange. And as long as there's more supply than there is demand, we can see that the price came down until it hit a bottom where it's supply and demand evened out. 네, 지금 보시면 초기에는요, 구매자들이 많아지게 되고 또 판매가 증가함에 따라 공급이 증가하게 되고요. 그것을 통해서 집내 토큰이 많아지기 때문에 그것의 가격이 하락하게 됩니다. Now, demand, of course, comes from regular people who are stepping in and simply buying Gymnet on the exchange. 하지만 이런 공급량뿐만 아니라 시간이 지남에 따라 집내 토큰을 구매하는 이런 수요자들이 증가하게 되는데요. But, and this is where the buy and burn mechanism kicks in, we also generate buy pressure simply by making sales, virtual land and miners. 우리는 이런 메커니즘 안에서 토지 소포와 그리고 채굴자를 판매함에 따라 그것의 구매를 상승시킴에 따라 이런 구매 압력에 의해서 이런 일을 발생시킵니다. So buy and burn means we automatically buy tokens from the exchange and we burn them, meaning we reduce the overall available supply. 이 바이앤번, 그러니까 구매 소각 메커니즘이라고 하는 것은요, 우리는 이런 집내 토큰을 구매해서 그것을 우리가 가지고 있어서 그것을 태움으로 인해서 이런 집내 토큰의 공급량을 이런 시스템, 이런 메커니즘 속에서 공급량을 낮추는 일을 하는 것입니다. So what we can see here in this chart is as we are forming this bottom currently here for the Gymnet token, we can see that the demand that's coming from the buy pressure that's coming from our stabilizing program is evening out the sell pressure that's coming from the people who are willing to sell their Gymnet at low prices. 네, 지금 보시는 바와 같이 마찬가지 이 집내 토큰이 이런 거래 간의 이런 거래에 의한 변동이 발생하게 되고 그것의 안정화가 이렇게 밑에 하단에서 이루어지고 있는 것을 보실 수 있습니다. And every time this happens, since it's buy and burn, you can know for sure that when someone buys one of our products and we have the buy and burn mechanism kicking in, it means that we reduce the overall supply. So with every additional sale that we make, we constantly, bit by bit, increase the buy pressure until we reach this point where it becomes more than the sell pressure. 그렇기 때문에 우리는 판매 이런 영업 압박보다 이런 메커니즘을 통해서 구매 압력을 이렇게 우리가 메커니즘 속에서 계속해서 줌에 따라서 이 압력에 의한 가격 하락을 멈추게 만들고 이것의 안정화를 만드는 것입니다. Okay. And of course, Minwoo, please let me know if my sentences, if I tend to make them too long. All right. And this is what we show here. So you have that sell pressure, people, who are willing to sell their Gymnet at a low price, but at some point, the sell pressure becomes less than the buy pressure, only coming from our buy and burn program. And this is
when it's not only stabilizing the price anymore, but when growth starts to happen. 네, 그렇기 때문에 우리가 꾸준하게 이런 거래 간에 발생되는 토큰을 태움에 따라서 이런 또 구매 압력을 계속해서 줌에 따라서 결론적으로 어느 시점에는 결국에 이 집료 토큰의 가격이 오히려 이 영업 압력보다 더 커지기 때문에 상승을 시키는 것입니다. And another important thing for you to understand, those who are selling their valuable Gymnet token today at low prices, it means that they have to give away larger amounts of tokens, whereas the buy and burn mechanism, when it kicks in, of course, takes a larger amounts of token away from the supply. 그리고 우리가 추후에 또 추가할 메커니즘인데 그것은 바로 누군가가 집내 토큰을 되게 낮은 가격에 이렇게 판매를 하게 되면요. 그것에 따른 어떠한 그것보다 더 많은 양의 소각을 시켜서 이것을 유지시키고 보다 더 높은 구매 압력에 의해서 가격을 상승시키는 메커니즘입니다. Right? So as we are in this bottoming out phase right now, we are reducing the supply at a higher rate, meaning that once we reach the tipping point, the growth process can happen even faster because there's less supply available. And from the buy and burn mechanism, we have a constant buy pressure working against it. 그렇기 때문에 이런 판매가 일어날 때보다 그에 대항하는 보다 더 높은 구매 압력을 우리가 메커니즘 속에서 발생시키기 때문에 집내 토큰의 가격이 상승하게 되는 것입니다. So let's come back here for one more time and look at that parcel price index again. 네, 소포가격 지수를 다시 보겠습니다. Think about it. We have already sold more than 50,000 land parcels alongside, 3 or 4 times as many virtual miners, meaning we are constantly generating revenue that is fueling the buy and burn mechanism. 지금 보시면 저희가 지금까지 5만여 개의 소포를 판매를 하였는데요. 이런 판매는 결론적으로 이런 이 압력을 저희가 증가시키는 일을 하는 것입니다. And you know for yourselves, today we're having the webinar for the Korean community. We also have the Japanese community that's growing. We just saw our live event that we held here in Switzerland, meaning the European community is also starting to grow. 보시면 지금 저희는 한국 커뮤니티잖아요. 그런데 한국뿐만 아니라 일본 커뮤니티 또한 성장 중에 있고 스위스를 시작으로 해서 유럽 커뮤니티 또한 지금 성장하려고 하고 있습니다. Also, we recently had a team from Vietnam visit our offices in Dubai and in Yerevan, to witness for themselves that Gym Street is legit, and they're also planning to start the business with us. So more and more communities are joining, and you can just, do the math for yourselves what this will mean for the buy and burn mechanism. More communities that grow, more revenue, more buy pressure, and we just talked about what this means. 네, 그리고 뿐만 아니라 또 최근에는 베트남에 있는 팀이 최근에 저희 두바이와 예레반에 있는 사무소를 방문하였습니다. 그러므로 인해서 진넷 스트리트와 함께 일을 하려고 지금 시작 중에 있고요. 이러한 수많은 커뮤니티들이 발생되게 되고, 수많은 커뮤니티들이 각자 위치에서 성장하게 된다는 것은, 이런 구매 소각 메커니즘이, 구매 압력이 커짐에 따라 더 규모가 커지게 된다는 것을 의미합니다. All right, and yet another thing, remember that we're currently still in a bear market. 이것은 바로 시장을 의미하는데요. Meaning people are somewhat hesitant. That's the overall global state that we're currently in. 여러분들 가운데 주저하는 분들이 있다면 우리 커뮤니티는 이렇게 크고 다양한 나라에서 커뮤니티가 발생되고 있다는 것을 아셨으면 합니다.
Still, and this is also yet another thing that's very important to understand, that these are the most valuable opportunities for you to step in, knowing that the next bull market will come. 다음, 보다 더 큰 이 시장이 다가오기 전에 지금이 바로 중요한 시기이고요. 여러분께서 가질 수 있는 지금 최대의 기회라고 보실 수 있습니다. So the biggest investors out there, there's a common saying that the biggest investors, they buy when there's blood in the streets. 예를 들어서 어떤 가장 큰 규모의 투자자들이 어떤 구매를 하게 되면 What they mean by this is that usually prices that are coming down are marked as red candles in the price charts, which is referred to as blood. And when there's blood in the streets, this means that you often get great opportunities where our assets are undervalued. 그렇게 되면은 결론적으로 어떤 좋은 기회가 보다 더 낮은 혜택으로 이루어진다는 것을 의미합니다. And that's only because people are currently hesitant since they don't know what's going on. But times are going to come for sure. And that's also what you need to know. And always remember when markets are going to go up again. The only question is, when are you going to get in? Now, where we're in the bottoming out phase? Or are you going to wait when we're going to go up again? 그렇기 때문에 주저하는 사람들에게 있어서는 정말 주저한 이유가 이 시장의 변화가 지금 어떠한지 그리고 시장이 지금 어떤 흐름을 가지고 있는지 모르기 때문인데요. 시장이 커지기 전에 커지기 때까지 기다렸다가 더 안 좋은 기회를 이렇게 맞이하는 것이냐 아니면 기다리기 전에 이 시장이 규모가 커지기 전에 지금 이 더 좋은 혜택 이 기회를 누릴 것인지를 선택해야 되는 것입니다. So just to remind you one last time, to help you understand the power of that parcel price index, it means that you are guaranteed that the value of your virtual land, you can still get it at 116, but even at 144, you also know for sure that it's going to go up to at least 300 before we reach 100%. 지금 보시면 현 116달러의 소폭 가격이 곧 있으면 25%의 달성에 의해서 144달러로 가격이 올라가게 되고 또 그 이후에 또한 시간이 지남에 따라 토지 소포가 더 많이 판매됨에 따라 그 가격은 최소 300달러까지 증가하게 된다는 것입니다. So if you look at our super bundles, you know that you get a higher value at a lower price. 보시면 슈퍼본들의 경우에 보다 더 높은 가치를 보다 더 낮은 더 좋은 할인 가격에 구매할 수 있는데요. And you also know for sure that included in this higher value are the land parcels that are going to still go up in value, guaranteed. 하지만 이 토지 소포의 가격은 시간이 지남에 따라 상승한다는 것은 변함없는 사실입니다. And then you have your virtual miners included that are generating Gymnet rewards for you. 그리고 채굴자라고 하는 것이 있는데요. 보상을 채굴해주는 채굴자가 있습니다. And again, if you've been listening closely to what we just talked about here today, you should also understand by now that it's almost guaranteed that over the long run, the Gymnet that you earn today as rewards are going to go up in value. 그리고 여러분께서 분명히 이해하셔야 될 부분이 이 구매 및 소각 메커니즘에 의해서 집넷 토큰을 안정화는 보장이 되어 있고 이것의 상승 또한 보장이 되어 있다는 것입니다. So the market is always made up, of buyers and sellers meeting at some point, where supply and demand even out. 시장이라고 하는 것은요, 항상 수요와 공급에 의해서 가격이 변동되게 되고 그것이 만나는 지점에서 안정화가 이루어집니다. Now, all we need to do here at Gym Street, we just grow as a community. Members are joining, they're buying land and miners, they're generating automatic buy and burn, buy pressure
to stabilize the Gymnet price. 우리 집넷 스트리트 안에서는요, 메커니즘에 의해서 매 순간마다 NFT 구매가 이루어질 때마다 그 구매에 의한 구매 소각 시스템이 활성화되게 되고 그것에 의해서 집넷 토큰의 가격이 안정화가 된다는 것을 말합니다. So I've recently visited to a guy on YouTube talking about retail investors who are unfortunate to buy high and sell low. Unfortunately, that seems to be the common behavior. 네, 제가 최근에 유튜브를 본 적이 있는데요. 그 유튜브를 통해서 본 것은 어떤 구매자가 되게 높은 가격으로 구매를 했다가 아주 낮은 가격으로 판매를 하게 된 아주 불운한 상황을 맞이한 분을 듣게 되었습니다. 하지만 이런 일들이 실제로 일어날 수 있는 일입니다. Now, the question here is, when they're buying high, who are they buying from at these high prices? Meaning, who is selling to the retail investors that buy high? 하지만 누가 그런 일들을 하냐는 것이 그 질문입니다. And when those retail investors who bought high and then, unfortunately, they bought into the hype, then prices start to come down and they sell low because they're scared that it might go still lower. Who are they selling to? 바로 이런 사람들은 어떠한 다른 사람들의 계략에 의해서 되게 높은 가격으로 구매를 했다가 결론적으로 그것이 하락함에 따라 되게 불운한 상황을 맞이한다는 것인데요. 그런 일을 누가 하냐는 것입니다. So hopefully you've been able to get the point that the retail investors that buy high and sell low, they buy at high prices from the institutions who are selling high, and they sell it back to the institutions that buy at the low prices. 그래서 어떠한 기관에 의해서 어떤 기구에 의해서 이러한 일들이 발생하게 되는 것입니다. So, okay, just this seems to be a fact that things, markets are working like this. It's up to you to decide for yourself which side you want to be on. 그럼 이제 여러분께서는 어느 편에 서시길 원하십니까? All right. And now let's talk about the current promotions that we still have going on. If you're an active affiliate here at Gym Street, you have various chances currently to increase your commissions that you earn and also to win some great prizes. 저희가 계획하고 있는 5월 제휴경쟁 프로모션인데요. 이것은 여러분의 커미션을 증가시키고 또 추가로 보상을 R10 슈퍼번들이라는 보상을 얻을 수 있는 프로모션입니다. Now, these promotions, we have already promoted the promotions in our webinars. Just to remind you one more time, during May and June, you have both the chances to win the R10 Super Bundle and a trip to our offices in Dubai and Yerevan. 이미 5월에 공지를 해드렸던 부분이지만 여러분들의 상기를 위해서 돕기 위해서 다시 한번 말씀드립니다. 이것은 5월까지 그리고 6월까지 해당되는 두 가지의 프로모션인데요. 이것을 통해서 R10 슈퍼번들을 무료로 받을 수 있으며 또한 두바이 및 예레반에 있는 저희 사무소를 무료로 방문할 수 있게 됩니다. And the promotion has started already on the 25th of April, even though we call it May-June promotion. It has started in the last week of April. 이것은 5, 6월 프로모션이지만 그것의 시작은 4월 25일에 이미 시작이 되었었습니다. So any team turnover that you have generated since this start date, of course, it counts towards your personal qualification to win the R10 and the trip to our offices. 물론 이러한 프로모션들은요, 시작한 이후부터 이렇게 측정이 되기 시작해서요, R10 슈퍼번들과 더불어서 예레반과 두바이 사무소를 여행할 수 있는 이런 혜택을 얻을 수 있게 됩니다. And we're also very excited to share with you that some of you guys have already met the qualification requirements for the R10 Super Bundle. Kannst du nochmal sagen?
Yes, some of our affiliate partners have already met the qualification requirements, meaning they have already secured themselves the R10 Super Bundle. Yes, already at this Yes. point. 네, 그리고 최근에 이미 이러한 조건들을 달성하셔서 R10 슈퍼번들을 받을 수 있는 권한을 부여받은 분들도 몇 분 계십니다. Now, if you would also like to get a free R10 Super Bundle, all you need to do is, until the end of May, generate at least $20,000 in first line turnover. This is you directly selling with your personal referral link. 네, 이 R10 슈퍼번들을 무료로 받기 위해서는요, 두 가지 방법이 있는데, 첫 번째는 직접 2만 달러의 회전율을 달성하거나, Or you have another option to generate at least $100,000 in team turnover with your entire team structure. 혹은 팀 매출 10만 달러를 달성하게 되면 R10 슈퍼번들을 무료로 받을 수 있습니다. Yeah, unfortunately, I forgot to paste the text that belongs to the little star right here. This refers to the 50% rule, meaning that your team turnover has to be generated according to our 50% rule, whereas your personal direct turnover, the 20,000, this can be just one person, for example. 네, 그리고 제가 표기하는 것을 잊었는데요. 여기 보시면 팀 회전율 10만 달러는요, 50%의 규칙을 적용한 채로 달성한다는 것을 의미합니다. And until the end of June, you still have one more month time to generate a total of $200,000 in team revenue. And if you're able to reach this goal, we are going to invite you on a trip together with everyone else who qualified for this to our offices in Dubai and our development office in Yerevan. 네, 그리고 한 달여간의 시간이 더 있는 프로모션인데요. 6월 30일까지 팀 회전율 20만 달러를 달성하게 되면요. 두바이의 예레반에 있는 저희 사무소를 해당 프로모션을 달성한 모든 이들과 함께 방문할 수 있게 됩니다. And then just as a reminder that we still have the April and also extended to May promotion going on, where you get an extra 10% direct sales commission for your first line sales. 그리고 4월부터 시작되었던 4, 5월 커미션 및 리더십 인센티브 인상안이었는데요. 첫 번째 라인 퍼머에 대해서 집넷에서 10%의 추가 수수료를 또 지급받게 됩니다. Meaning when you directly refer someone and they sign up via your referral link, you don't get just the 10% from our affiliate plan, but an extra 10% on top paid out in Gymnet. 이것은 만약에 누군가가 나의 이런 추천 링크를 통해서 제휴 시스템 안에 들어오게 되면요. 단순한 제휴 시스템 내에서 10%의 커미션을 받을 뿐만 아니라 추가로 집넷 토큰으로 10%의 추가 커미션을 받게 되는 것입니다. And for those of you who reach the gold, platinum, and diamond ranks in our leadership incentives, you will receive increased cash bonuses during this promotion period. 그리고 리더십 인센티브 달성에 대한 현금 보너스 또한 인상이 되었습니다. 골드핀을 달성하게 되면 1,500에서 2,300으로 더 많은 보상을 얻게 되고 플래티넘과 다이아몬드 또한 추가적인 더 많은 현금 보너스를 받게 됩니다. Right? And just as a side note, we are going to implement the qualification in the dashboard tomorrow by Wednesday, such that you can then log in and see where you're currently at in regards to your qualification for these for the R10 and the trip. 그리고 이 해당 프로모션의 이런 자격 요건에 대해서 저희가 대시보드에 표시할 예정입니다. Of course, your generated revenue is already recorded in the system and on the blockchain since it's smart contract driven. It's just not yet made visible in the front end. 네, 하지만 이런 모든 시스템적인 부분은 이미 스마트 계약과 이런 블록체인 시스템에 의해서 이미 표기가 되어 있는 상태이기 때문에요. 이미 진행이 되고 있는 거고요. 다만 여러분께서 보실 수 있도록 유관을 보실 수 있도록 대시보드에 표기를 해드린다는 것을 말씀드립니다.
And just as a quick reminder, as we're getting close to the end here, I see that some people have accidentally sent me their wallet addresses. Kindly send your wallet address to Salto Palto as we've shown you at the beginning. 네, 그리고 웨비나를 마치기 앞서서 다시 한번 말씀드립니다. 여러분께서 지갑 주소를 저에게 보내주신 분들이 계신데요. 서두에 말씀드렸다시피 여러분들 지갑 주소를 반드시 살토팔토 씨에게 수신인 살토팔토 씨에게 보내주셔야 됩니다. All right, so you may still have the chance to be included. 네, 그렇기 때문에 반드시 남아있는 시간 동안 그렇게 해주시면 좋겠습니다. Okay, so this is a short update session actually today. So I just want to remind you before we are done to come to our link tree where you will be able to find all our social media channels combined in one place. 네, 마지막으로 저희가 운영하고 있는 모든 소셜 미디어 계정들을요, 하나의 링크를 통해서 확인하실 수 있습니다. 여기 보이시는 링크트리를 통해서 모든 소셜 미디어들을 한눈에 보실 수 있습니다. So actually, let me bring that up here to show it to you this time. Usually there's no time for this. Today, I think we can do that. So as you can see, we have the YouTube channel. We're on Twitter, Instagram, and Facebook. 여기 보시면 유튜브, 트위터, 그리고 뭐 인스타그램 다양한 소셜 미디어들이 있습니다. So let's go to our Facebook page, for example. 예를 들어서 페이스북 페이지를 들어가 보겠습니다. And as you can see here, we also share exclusive content over on Facebook and Instagram that's not necessarily shared in our Telegram channel and the groups. 가스 녹말? As you can see here, we are also sharing content, exclusive content sometimes on our Instagram and Facebook that's not necessarily shared also in Telegram due to marketing purposes. So you might want to follow us on Facebook and Instagram as well next to Telegram. 네, 그리고 저희가 이제 텔레그램, 인스타그램, 뭐 페이스북 다양하게 있지만 가끔씩 어느 한 구석에서만 이렇게 공지가 되는 부분들이 있는데요. 그렇기 위해서 그것을 모두 보시기 위해서는 텔레그램 방을 가입하신 뒤에 뭐 인스타그램도 그렇고 페이스북도 그렇고 모두 이렇게 구독해 주시면 좋을 것 같습니다. So for example, when was this? Yesterday, we've shared this nice little video, that's showing me and how I turn into my virtual avatar for the metaverse. And there's neat stuff like that you will find on Instagram and Facebook, which is not always making it to the Telegram. 그렇기 때문에 텔레그램 방에는 나오지 않아 있는 이런 게시물 같은 것들이요, 페이스북이나 인스타그램에만 이렇게 올라올 때가 있습니다. 그렇기 때문에 이렇게 해서 페이스북과 인스타그램을 이렇게 팔로우하셔서 이 해당 소셜 미디어들을 통해서 이러한 추가적인 게시물들 또한 보시면 좋겠습니다. And of course, if you're an active affiliate, it's a lot easier to simply forward a Facebook post to your friends, than it is with a Telegram message. 그리고 여러분들 가운데서 이런 이미 회원들이시라면 여러분들 친구나 지인분들에게 이런 것들을 보내시기엔 텔레그램 방보다는 페이스북, 인스타그램이 훨씬 더 편하실 겁니다. And then again, let me come here to our YouTube channel. 유튜브 채널을 보겠습니다. Just to remind you that on our YouTube channel, you will find all the webinar recordings where you can always come back here, rewatch them, and of course, share them with your personal community if you're an active affiliate. 네, 그리고 이렇게 해서 만약 이미 제휴 회원이시라면 유튜브 채널에 올라와 있는 다양한 녹화된 영상들을 다시 재시청하시거나 여러분들 주변에 있는 지인분들에게 공유해 주시면 좋습니다. So for example, if you come here to the playlists, you will find the Korean webinar replays right here. 비디오 목록을 보시면요, 영상 목록에 보시면 다양한 주제로 영상들이 업로드 되어 있습니다. Let me go ahead and share this in the Zoom chat.
예를 들어서 웨비나 영상 또한 올라와 있는데요. 이것은 제가 준 채팅방에 공유하였습니다. And right here, I just want to highlight that if you come back, for example, it's very, very highly recommended that you watch our special sessions with the ImmerseFX CEO, Jordan Markov, talking about some insights regarding the creation of our metaverse. 예를 들어서 보시면 되게 시청하시면 좋은 특별한 웨비나들이 있었는데요. 예를 들면 IMFX의 CEO이신 조던 씨께서 함께 해주신 웨비나 또한 있습니다. And again, those of you who are running an active affiliate business, you may be interested in rewatching Armin Derak's special webinar where he talks about how you can set up a company over in Dubai, which may help you save taxes. 여러분들 가운데서 이미 저희 제휴회원이신 분들이라면 여러분들 중에 관심을 가지실 법한 특별한 웨비나가 있었습니다. 지난번에 아민 씨를 저희가 초청해서 두바이에서 어떻게 사업자를 설립할 수 있는지, 그래서 어떻게 세금 혜택을 받을 수 있는지 설명해 주셨었습니다. And since this is one of our business partners, we have exclusive offers for members of our Gym Street community. 네, 저희 짐스트리트 커뮤니티 내에 있는 사업자분들을 위한 이런 특별한 웨비나였습니다. And then the previous update webinar, you also want to come back and watch it because here we had Alberto with us next to me, walking you through the sign-up process. Alberto talks in much detail about the stabilization and growth of the GymNet token, just like we did today. 네, 오늘 저희가 설명해 드렸던 것보다 지난주에 시스템 디자이너이신 알베르트 씨와 함께 자리해 주셔서 시스템 디자이너 분께서 직접 어떻게 토큰 가격이 안정화되고 가격이 상승이 되는지에 대해서 구체적으로 설명해 주셨습니다. And then you also have the starter webinar recordings. These are great, of course, for the active affiliates among you to just, share them with your prospects such that they can get, a first introduction to what we're doing here, and then you can sit down with them to talk in more detail about Gym Street. 그리고 이와 더불어서 초보자분들을 위한 또 신규 가입자분들을 위한 스타터 웨비나가 있었습니다. 이러한 영상들은 여러분들 주변에 있는 분들을 초청하거나 초대할 때 보내주시면 좋습니다. All right, guys, that's it for today. Quick one. Yeah, a little bit shorter than usual. Thank you so much for attending. And remember to stay in here after I stop the official recording. 네, 그러면 이것으로 웨비나를 마치도록 하겠고요. 함께 해주셔서 감사합니다. So I thank you for participating in this live webinar. We're now going to draw the winners for our land raffle. I hope that you gained a lot of value out of this update session. And of course, I look forward to seeing you again back here next week. 네, 오늘 참석해 주셔서 감사드리고 오늘 웨비나를 통해서 많은 부분의 정보를 얻어가셨기를 바랍니다. 그럼 이제 추첨식을 진행하도록 하겠습니다.